Guys, welcome to the video, welcome to the vlog. This is not my usual type of video, but make sure you subscribe. This is wholly dedicated to Trent and Lisa. I want to thank you so much for an incredible wedding. Do not miss a single part. There is parts that make me cry nearly every time. It was such an incredible day. This video is for you guys. I hope you enjoy it. I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good father, it's who you are. It's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. Exciting day. Es ist ein aufregender Tag heute. Very exciting. Sehr, sehr aufregend. My name is Blake Castile. Ich heiße Blake Castile I have the joy of marrying these two. und ich habe heute die große Freude, diese beiden zu trauen. Marriage is such a great reason to gather today. Eine Ehe ist so, oder eine Hochzeit ist so ein toller Grund, zusammenzukommen. Marriage between a man and a woman who prioritize the will of the Lord. Eine Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, die den Willen des Herrn als Priorität setzen. A man and a woman joining together today in covenant. Ein Mann und eine Frau, die heute ein Bündnis schließen. Jesus says in Matthew 19 verse 5, In Matthäus 19, Vers 5 sagt Jesus: for this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife. Aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter, um mit einer Frau zusammen zu sein. And the two will become one flesh. Und die beiden werden eins werden. He continues in verse 6 saying, In Vers 6 sagt er: so they no longer are two, but one flesh. Sie sind nicht länger zwei, aber eins. Therefore what God has joined together, Deshalb, was Gott zusammengebracht hat, let no one separate. soll niemand trennen. This is covenantal biblical marriage. Das ist das biblische Bündnis einer Ehe. You can have hundreds of friends, Du kannst hunderte von Freunden haben, but godly marriage allows the opportunity for true vulnerability. aber wahre Freundschaft gibt dir eine Möglichkeit, dich wirklich verletzlich zu machen. Which brings forth the greatest, Was das Größte hervorbringt, deepest friendship die größte und tiefste Freundschaft in dir hervorbringt, of your entire life. in deinem ganzen Leben. It's difficult when somebody all of a sudden has a front row seat to see all of your mistakes. Es kann schwierig sein, wenn jemand auf einmal die erste Reihe zu deinem Leben hat. Imperfections and weaknesses amongst other things. Deine Imperfektionen und deine Schwächen nach oben kommen. You can have some humility, Du kannst etwas Demut haben, but nothing like you will have when having a godly spouse tell you the truth. aber nichts ist mit dem zu vergleichen, wie wenn du eine göttliche Partnerin oder einen Partner hast, der dir die Wahrheit sagt. You may think you're selfless, but wait until you constantly have to give more of yourself. Du glaubst vielleicht, dass du selbstlos bist, aber warte darauf, bis du siehst, dass du immer mehr noch zu geben hast. Trent, I'm here to tell you today that you're Lisa's champion. Jenny, ich bin heute hier, um dir zu sagen, dass du der bist, der Lisa anfeuert. You are the one who is winning her day in and day out. Du bist der sie jeden Tag wieder gewinnt. When you're a champion, you've got to be the champion in every part of your life. Wenn du das machst, dann musst du sie in jedem Teil ihres Lebens anfeuern. You have to train to be a champion. Du musst dich so dafür trainieren, wie ein Champion zu sein. You have to maintain to be a champion. Du musst dabei bleiben, ein Champion zu sein. You have to be the champion when nobody is looking. Und du musst der sein, wenn niemand hinguckt. None of this is done out of fear that you may lose Lisa, Es geht nicht darum, Angst zu haben, dass du sie eventuell verlieren könntest. but that you may continue into being the greatest husband that Lisa could imagine. Aber so, dass du weiter der beste Ehemann sein kannst, den Lisa sich jemals hätte vorstellen können. Lisa, you're Trent's gift. Lisa, du bist Trents Geschenk. You have become the greatest desire of Trent's life other than the Lord. Du bist sein größtes Verlangen geworden, außer der Herr selber. You've been set apart for Trent. Du bist abgesondert für Trent. See, gifts are given
out of the overflow of a generous heart. Geschenke werden gegeben aus dem Überfluss eines großzügigen Herzens. In this case, through the Lord's generosity, Trent. Ja, in diesem Fall bist du die Großzügigkeit Gottes für Trent. Enjoy being God's generosity to Trent. Ja, genieße es, Trents Großzügigkeit zu sein. Lisa, learn to allow him to cherish you. Lisa, lerne, dass du auch seine Liebe annehmen kannst. Cherishing is one of the greatest things a wife can feel from her husband. Ja, angenommen zu werden, geliebt zu werden, ist das größte Geschenk, was sich eine Frau von ihrem Ehemann annehmen kann. Trent, I exhort you to always cherish Lisa. Ich sage dir, dass du immer Lisa anerkennen musst. Lisa, I love you. I thank God for you every day. In James 1:17, it says, every good and perfect gift comes from above, and you are my gift. I promise to love you, Lisa, always, as Jesus has loved me. I will cherish you. I will stand with you, always, during days of great victory, and stand with you during days of great struggle. I promise to protect you, to provide for you, to prioritize you and your needs before my own. I promise to remind you always how beautiful you are. I promise to be quick to apologize and quick to forgive. I promise to love Jesus, to pray for you and contend for you, to champion you in the gifts, talents, and especially the call on your life that God has given you. I promise to be faithful to you until God calls us home. I promise to be a man of integrity. I promise to lead with humility, patience, meekness, selflessness, joy, kindness, and gentleness. My heart's desires that every day I can be able to help you grow and draw so near to Jesus. I promise to laugh with you. I promise to cry with you. I promise to fight for you. And finally, I promise to love you with everything I have. Trent, you are my rock. You are my safe place and you are my best friend. You are the love of my life. During our time in Berlin 1 year ago, when you flew in from the Middle East to meet me for the first time, the Lord confirmed to me what I felt already in my heart. I was getting ready to meet you for our first breakfast when God spoke to me to read Psalm 45, which is called a love song, in some translation a wedding song. It's describing a warrior who is defending truth, humility, and justice. Then it talks about a daughter who leaves her family land and is being led to her husband. That was the moment I knew that you will be my husband. The way you love people provokes me. The way you walk in obedience to God challenges me. You are a man of integrity. You respect the corners, and I love that about you. You love people well, no matter where they're from, who they are. You make friends everywhere you go. You make people feel seen, safe, and heard. You stop for the one. You are the most strong and at the same time the most tender and humble man I've ever met. You make me feel like I'm the only girl in the world. You calm me down, you make me laugh. You empower me and believe in me and my calling. Today I'm standing before you and our faithful God who receives all the glory for our story. In our family and friends, I promise that I will be yours for the rest of my life. I promise you that Jesus will always be my first love. I promise you to always support you in your dreams, visions, and even in your competitions. I promise to be a wife that fears the Lord, to be grounded in His word and steadfast in prayer. I promise to always honor you. I promise to submit to your leadership and take your hand and follow your lead. I promise no matter where life takes us, the ups and the downs, and sickness and through health, I'm committed to you. Trent Samuel Usofono, I love you and I promise that you will have my heart forever. I love you. So now I have the joy of asking you each a question. Trent, right now, I ask you, do you take Lisa to be your wife? I do. That's a good answer. And Lisa, same question. Do you take Trent to be your husband? Yes, I do. It's amazing. May I have the rings, please? Now you'll repeat after me. With this ring, I thee wed. Say it again. I thee wed. I thee wed. That's English. Lisa, repeat after me. With this ring, With this ring, I thee wed.
Heidi West. You're technically now married, but the first thing you want to do today as a couple is take communion. So now the couple's going to step back and take communion, and we are going to wait and worship while they do so. Your love surrounds us and overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. Everything's so around. Yeah, the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Hey. Hey guys, sorry, it took us forever trying to look good. What do you call it? Sorry, we'll start in a little bit. Dinner will be upstairs if you guys haven't gotten acquainted. I see you guys got really comfortable. Thank you so much and welcome to the location. It's beautiful. Alright, so 3, 2, 1, break. Your love surrounds us and overflow in this place. Fill our hearts. Liebe Lisa, Dear Lisa, hättest du mir doch freien Lauf bei der Gestaltung der Rede gelassen, if you had given me free reign on the speech, aber nein, Lisa überlässt nichts dem Zufall. but of course you won't leave anything up to the coincidence. So gab sie mir 3 konkrete Fragen. So she gave me 3 specific questions. And as you all know, the difference is Zwischen einer Hochzeit und einer Trauerrede, between a wedding and a funeral speech. dass man bei der Hochzeitsrede immer die Wahrheit sagen muss. That you always have to speak the truth for a wedding speech. Und nicht nur das Gute sagen. And not only just say the good things. Aber damit musst du jetzt leben, liebe Lisa. But you have to live with that now. All of our children, they have Chinese names, they have Samoan names, and they have English names. Alle unsere Kinder haben chinesische Namen, samoanische Namen und englische Our Namen. family Chinese name is Wang. Unser chinesischer Familienname ist It Wang means king. und es bedeutet König. And trans Chinese name, it means authority or power. Und Chuans chinesischer Name bedeutet Autorität oder Macht. So it's king's power. Also die Macht eines Königs. We were in the kingdom of Tonga in 1993. Wir waren im Königreich Tonga in 1993. I loved my girls. Ich habe meine Töchter geliebt. And I thought, I don't need a son. Und ich habe gedacht, ich brauche keinen Sohn. My girls is enough. Meine Mädchen sind genug. But when we were in Tonga in 1993, Aber als wir in 1993 in Tonga waren, Tiffany was 5 Tiff war 5 Jahre alt and Elisabetta was 2. und Elisabetta war 2 Jahre So alt. I was sitting outside Dann saß ich draußen and they came over to me und sie sind zu mir gekommen and said, Dad, you need a son. und haben gesagt, Papa, du brauchst einen Sohn. You need a boy. Du brauchst einen Jungen. What do I need a boy for? Warum brauche ich einen Jungen? I have the 2 of you. That's Ich habe euch enough. beide, ist genug. I don't need a boy. Ich brauche keinen Jungen. So no, you need a boy to play with. Nein, ich brauche einen Jungen, um mit dem Jungen zu spielen. Tran Trent? was made in Tonga. But was finally assembled in Taiwan. Thank you. I'll just be fast. Welcome to the family, Lisa. Lisa, willkommen in der Familie. I'd like to welcome you as a daughter.
Ich möchte dich gerne als Tochter willkommen. Today, during the wedding, that whatever place that I took in his heart, Ich wusste heute während der Trauung und der Hochzeit, dass der Platz, den ich in seinem Herzen gehabt habe, dass ich davon weggetreten bin. Chaun, let her be the number one person in your life. Schön, dass sie die erste Person in deinem Leben sein. Not Mom. Nicht Mama. Lisa is. Lisa ist das jetzt. I will continue to speak to you. Ich werde trotzdem weiter fortfahren, mit dir zu sprechen. But from today on, Aber ab heute, you take whatever Mom says, dann nimmst du, was auch immer Mama sagt, catch it in your hand like you catch a ball, hältst es in deiner Hand fest and you go talk with your wife, und dann redest du mit deiner Frau. and you take it as a suggestion only. Und dann nimmst du es nur als Angebot und bringst es zu ihr. You two make the decision from now on. Und dann macht ihr die Entscheidung zusammen von ihr. Thank you for being a wonderful son. Danke, dass du ein wunderbarer Sohn bist. I'm very proud of you. Wir sind sehr stolz auf dich. But Lisa, I will still slap him. In our culture, we have special treasures. In meiner Kultur haben wir bestimmte Gegebenheiten. They are not money or diamonds or gold, Und Geschenke geben wir nicht Diamanten, but these are very precious things to us. aber sie sind sehr wertvoll für uns. This lei here is a royal lei. Diese Kette hier ist eine königliche Kette. It's Samoa in the past, in ancient days, we had 4 kings. Früher in Samoa hatten wir 4 Könige. There was a king for the very eastern side, Da war ein König für den Osten and there was a king for the middle side und für das and the Zentrum. west side. So there are 4 kings. Und es sind 4 Könige insgesamt. And Chaun comes from one of those kings. Und Chaun kommt von einem von diesen 4 Königen. So this is a royal lei. Also es ist eine königliche Kette. Was given only to one of the kings. Wurde nur an einen der Könige So weitergegeben. that's why we wear it. Und deswegen tragen wir I das. wouldn't even want to bring it if Chaun did not qualify for that line. Ich würde die Kette nicht mal mitbringen, wenn er sich nicht qualifizieren würde, die zu tragen. Präsentieren. As the father of your family, Als Vater der Familie. father of Lisa. If we can have everyone just as quiet as possible. This is the loudest we can turn the music. I am Chaun's best man. Ich bin der Trauzeuge von Chaun. And I know Fono had thanked me for discipling Chaun. Und ich weiß, dass sich Fono bei mir bedankt hätte, Chaun in meine Jüngerschaft mit reinzunehmen. But I want to say that Fono and Sose, you have raised an incredible man. Aber ich möchte sagen, Fono und Sose, ihr habt einen tollen Mann herangezogen. And I have done very little in comparison to what you guys have done for your son. Und ich habe sehr wenig getan im Vergleich dafür, was ihr für euren Sohn getan habt. I had never met anybody who could eat more than me. Ich habe niemals jemanden getroffen, der mehr essen konnte als ich, Until I met Chaun. bis ich ihn getroffen habe. My kids and my wife had never attached to someone so quickly. Meine Frau und meine Kinder haben sich noch nie jemals zuvor so schnell an jemanden verbunden gefühlt. And from the minute he moved in, we were family. In dem Moment, wo er eingezogen ist, war er Teil unserer Familie. As if we'd known each other ever since. Als ob wir uns schon immer gekannt hätten.
that he didn't just talk about Jesus. Dass nicht nur über Jesus geredet hat. He didn't talk about loving people. Hat nicht nur darüber geredet, wie Menschen lieben will. He didn't talk about integrity. Hat nicht nur über Integrität geredet. He actually did it. Hat es gemacht. And he walked it out. Und hat es ausgelebt. Fast forward to when he was living in Saudi Arabia. Kurz vorzuspulen zu dem Zeitpunkt, wo in Saudi-Arabien gelebt hat. We would talk on the phone once a week. Wir haben immer einmal die Woche am Telefon geredet. And I remember getting off of a phone call with him. Und ich erinnere mich noch dran, wo wir mal einfach zusammen telefoniert haben. It was a difficult phone call. Und nach dem Telefongespräch gemeint, es war ein schwieriges. But a vulnerable, honest phone call. Und sehr verletzlich und ehrlich. And Tren's in Saudi Arabia on his own. Und ist einfach in Saudi-Arabien ganz auf sich allein gestellt. But I got off the phone call. Und ich habe das Telefon aufgelegt. And I looked at my wife. Und ich habe meine Frau angeguckt. And I said, Tren is a sign, a miracle, and a wonder. Und ich habe gesagt, Tren ist ein Zeichen und ein Wunder. There are good men on the earth. Es gibt gute Männer auf dieser Erde. Who love Jesus. Die Jesus lieben. Who walk in integrity. Die Integrität haben. And love people well. Und die Menschen wirklich lieben. Even if no one sees them. Auch wenn niemand ihm damit zuguckt. He wasn't doing it for anybody else. Hat es für niemanden sonst getan. He was doing it just for Jesus. Nur für Jesus gemacht. And I got off the call and I cried for like 30 minutes. Und ich habe aufgelegt und ich habe einfach nur für 30 Minuten geweint. This thing. And I looked at my wife and I say, I pray and I hope. Und ich habe meine Frau angeguckt und ich habe gesagt, ich bete und ich hoffe, that my son would be like him. Dass mein Sohn eines Tages so wird wie er. And I wanted to say to you, Lisa. Und ich wollte zu dir, Lisa, sagen. I know the vows that he made to you today. Ich weiß das Eheversprechen, was du heute gemacht hast. It's not just something he said to you. Es ist nicht einfach nur was er so gesagt hat. If there's any man that I trust to walk out what he committed to. Wenn es irgendeinen Mann gibt auf der Erde, der es wirklich ausleben wird, was er sich versprochen hat. Chaun is going to walk out what he committed to you today. Chaun wird das wirklich so leben, was er dir heute versprochen hat. And probably more than he committed to. Und wahrscheinlich sogar noch mehr, als es er versprochen hat. And I love you very much. Ich liebe dich sehr. Guckt sich kein Mensch an, hat er so gesagt. Obwohl, sieht ganz gut aus. Soll ich kommentieren oder nicht? Yes. Also, eine Hold on to the sky. Keep inside your heart such things. Walk along the path.